ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಕವಿತಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಇಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದರೆ ಮಧುಮೇಹ, ಶುಗರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ತಪ್ಪದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆರೋಗ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕಲ್ವೇ? ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬಯಸುವುದು ಅದನ್ನೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಮನುಕುಲ ತಲ್ಲಣಿಸುವಂತಹ ರೋಗಗಳು ವೈದ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸುವುದರ ಪರಿಣಾಮ ರೋಗದ ಗೂಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಆಹಾರವೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದೊಂದೇ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನ ದಾರಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಡಗಿದೆ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಉಪಯೋಗವೇನು, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವುದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿಯದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪೇನಿದೆ, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾಳಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರವೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೂಲ ಬುನಾದಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನುರಿತ ಅನುಭವಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ವಯೋಮಾನದವರು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ವಯೋಮಾನದವರು, ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆ ಎಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಸೊ ಮಧುಮೇಹ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಶ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 1, ಟೈಪ್ 2 ವಿಧಾನವಿದೆ. ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಹಾರದಿಂದ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 1, ಟೈಪ್ 2 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೇಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. Type 1 diabetes is a condition in which your pancreas does not produce insulin, a hormone your body needs to maintain proper blood sugar levels. After you eat foods that contain carbohydrates, chemicals in your small intestine break them down into single sugar molecules called glucose. Next, the cells lining your small intestine absorb the glucose, which passes into the bloodstream. When the blood reaches your pancreas, beta cells inside the pancreas detect the rising glucose levels. The beta cells release insulin into your bloodstream to reduce glucose levels and to keep your blood glucose in a healthy range.
Most cells of the body have certain receptors on their surface that bind to the circulating insulin. Insulin acts like a key in a lock to open up the cell so that the circulating glucose can get inside the cell. Now your cell can use the glucose to produce the energy it needs to function properly. If you have type 1 diabetes, your pancreatic beta cells lose their ability to produce insulin, resulting in high blood glucose levels and other complications. In type 1 diabetes, your immune system, specifically your white blood cells, mistake your pancreatic beta cells for foreign invaders. In an autoimmune response, your white blood cells secrete autoantibodies that destroy your own beta cells. As a result, your pancreas produces little or no insulin. Without insulin, glucose cannot get into your cells, so they are starved for the calories they should be receiving from glucose. In addition, the glucose level builds up in your bloodstream, resulting in a condition called hyperglycemia. Common symptoms of hyperglycemia in type 1 diabetes include excessive hunger, excessive thirst, frequent urination, unexplained weight loss, fatigue, weakness, irritability, and blurry vision. If hyperglycemia is not treated, you can become severely ill. Because you don't have enough insulin circulating in your blood, your cells can't use glucose for energy. As a result, your body breaks down your fat and protein stores as an alternative source of energy. As fat breakdown continues, certain byproducts, known as ketone bodies, accumulate in the blood, resulting in a condition called ketosis. When ketones build up to dangerously high levels, a life-threatening condition called diabetic ketoacidosis results. If your blood glucose remains high over time, long-term health problems can occur, such as atherosclerosis, blindness, nerve damage, and kidney disease. If you have type 1 diabetes, your goal is to keep your blood glucose within a normal range. This is done through a combination of proper insulin replacement, monitoring your blood glucose, and, just as importantly, eating a healthy diet and getting regular exercise. Because your pancreas no longer produces insulin, you will need to take insulin to replace what your body should be making. A licensed healthcare professional can train you to inject the insulin just under the skin. You will need to give yourself injections several times each day and rotate injection sites to avoid tissue damage and absorption problems. Another way to get insulin is through an insulin pump, which is attached to your body and delivers insulin through a tube implanted just under your skin. You will need to check the level of glucose in your blood several times a day with a glucometer. To do this, you will prick your finger with a small needle called a lancet and place a drop of blood in the glucometer. Knowledge of your blood glucose level allows you to adjust your insulin dose, calories you eat during meals, and physical activity. You will need to eat a healthy diet and get regular exercise to manage your glucose level and reduce your risk of cardiovascular disease.
Type 2 diabetes is a condition in which your blood sugar level is too high. After you eat foods that contain carbohydrates, chemicals in your small intestine break them down into single sugar molecules called glucose. Next, the cells lining your small intestine absorb the glucose, which passes into the bloodstream. When the blood reaches your pancreas, beta cells inside the pancreas detect the rising glucose levels. To reduce the glucose level, your beta cells release insulin into your bloodstream. As the blood circulates through your body, the insulin and glucose exit the bloodstream into your tissues to reach your body's cells. Most cells of the body have certain receptors on their surface that bind to the circulating insulin. Insulin acts like a key in a lock to open up the cell so that the circulating glucose can get inside the cell. Now your cell can use the glucose to produce the energy it needs to function properly. If you have type 2 diabetes, either your pancreas does not produce enough insulin, or your body's cells resist its effects, or both. If you have insulin resistance, your insulin cannot unlock the cells to let glucose in, because the locks, called receptors, are abnormal or missing. As a result, glucose is locked out of your cells. Consequently, the amount of glucose builds up in your bloodstream in a condition called hyperglycemia. To compensate for hyperglycemia, your pancreas produces more and more insulin. Your overworked beta cells try to keep up with the demand, but gradually lose their ability to produce enough insulin. Due to hyperglycemia and the lack of insulin, you may experience the following classic symptoms of diabetes: excessive hunger, excessive thirst, increased urine volume, and unexplained weight loss. Symptoms of type 2 diabetes that may appear over time include fatigue, recurrent infections, changes in vision, itching, and tingling or prickling sensations in your skin. Life-threatening complications of type 2 diabetes include diabetic ketoacidosis, hyperosmolar hyperglycemic non-ketotic syndrome, and hypoglycemia. If you don't receive treatment for hyperglycemia, diabetic ketoacidosis can result. Because you no longer have enough insulin circulating in your blood, your cells can't get the glucose they need to produce energy. As a result, your body turns to fats and proteins as an alternative source of energy. During the fat breakdown process, certain byproducts, known as ketone bodies, accumulate in your blood, resulting in a condition called ketosis. If ketones build up to dangerously high levels in your bloodstream, you may develop diabetic ketoacidosis, or DKA, which can lead to coma and death. Another complication resulting from failure to treat hyperglycemia is called hyperosmolar hyperglycemic non-ketotic syndrome, or HHNS. As the insulin deficiency continues, your blood glucose level increases. In response, your kidneys filter excess glucose out of the blood into urine, along with large amounts of water. Unless you consume large amounts of water, your kidneys cannot keep up with the demand of removing the glucose from your bloodstream and diluting it sufficiently in urine. As a result, your blood becomes much more concentrated than normal, a condition called hyperosmolarity. Hyperosmolarity pulls water out of your body tissues into your bloodstream, causing severe dehydration, which may lead to hyperosmolar hyperglycemic non-ketotic syndrome.
Neurological symptoms such as seizures and coma can occur. If you take an excessive dose of diabetic medication, you may experience an acute complication called hypoglycemia or insulin shock. Excessive insulin or oral hypoglycemic medication causes too much glucose to go into cells, leaving an insufficient amount in your bloodstream. Certain organs, such as the brain, need a constant energy supply to function properly. Because the brain's primary source of energy is glucose, it is the first organ affected by lower glucose levels. When your brain cells, called neurons, are starved for glucose, they start to malfunction, causing symptoms such as nervousness, shakiness, and confusion. If your glucose level continues to drop, the electrical activity of your neurons diminishes significantly, resulting in seizures or diabetic coma. Over time, chronic, poorly controlled type 2 diabetes can cause degenerative tissue damage, resulting in long-term complications such as atherosclerosis, blindness, neuropathy, and renal failure. To avoid the complications of type 2 diabetes, you can take steps to keep your glucose level within a normal range, using a combination of blood glucose monitoring, a healthy diet, regular exercise, and medications as necessary. You will need to check the level of glucose in your blood frequently with a glucometer. To do this, you will prick your finger with a small needle called a lancet and place a drop of blood on the strip attached to the glucometer. Based on your blood glucose level, you may need to adjust your meals, physical activity, or medication dose. Eating a healthy diet will help to lower your glucose level when you eat a diet rich in fruits, vegetables, and whole grains, have meals and snacks about the same time every day, consume the right balance of carbohydrates, proteins, and fats, and minimize your intake of high-sugar foods. Getting regular exercise, even just 30 minutes a day, will lower your blood glucose level, decrease insulin resistance, and may lead to weight loss. You may need to take one or more diabetic medications to help lower blood glucose. Some of these medications increase insulin production in your pancreas. Others decrease insulin resistance in your skeletal muscles. Some treatments increase insulin sensitivity in certain tissues. Others promote a slight decrease in absorption of glucose in your digestive system. If your type 2 diabetes cannot be controlled with diet, exercise, and oral medications, your doctor may prescribe insulin and train you to inject it just under your skin. By treating and controlling your blood glucose level, you may prevent the occurrence of complications from type 2 diabetes. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಸನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರನೇ ನಮಗೆ ಔಷಧಿ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಔಷಧಿನೇ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಆಗಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ನೋಡೋಣ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ, ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ. ಈ ಅಕ್ಕಿನ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಕಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಕ್ಕಿ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾಕೆ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ರೈಸ್ ತಿಂದವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರಿನಂಶ ಅದು
ನುಚ್ಚಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾರಿನಂಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಶ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸೇರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ನಾರಿನಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೇಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 0% ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 0.2% ಅಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಅನ್ನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ದಯಮಾಡಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 2000ರಿಂದ 2500 ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಬೇಕು ಎನರ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ. ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನದಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಬಿಳಿ ಅನ್ನ 25ರಿಂದ 25 ತುತ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ? ನಾವು ಒಂದು ಬಾರಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೂ 25ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಂಬಾರು, ಪಲ್ಯ, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ದಪ್ಪನೂ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಗ್ಲೈಕೋಸಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಸಹ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಸ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಸೇಮ್ ಗೋಧಿಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಯಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 1.2% ಅಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಟಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ಗೆ ಒಗ್ಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು 3 ದಿವಸ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗೋಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳೇನು ಅಂತ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೀವು ಏನೇ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ರೈಸ್ ಹೇಗೋ ಇದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ BP ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಗೋಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈಗ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇಹವೆಲ್ಲ ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ನ್ಯಾರೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅನ್ನನೂ ಬೇಡ, ಗೋಧಿನೂ ಬೇಡ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, BP ಮತ್ತು ಶುಗರ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಸೆಮಿನಾರಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈಬರ್ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೇರೆ, ಚಿರುಧಾನ್ಯಗಳು ಬೇರೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿ, ಕರಲೆ ಅಕ್ಕಿ, ಹಾರಕ, ಊದಲು, ಸಾಮೆ ಅಕ್ಕಿ, ಇವು ಮಾತ್ರ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನವಣೆ 8%, ಕರಲೆ 12.5%, ಹಾರಕ 9%, ಊದಲು 10%, ಸಾಮೆ ಅಕ್ಕಿ 9.8%. ಇಷ್ಟು ಅಂಶ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಗಲಿ,
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿರುವಂಥವರಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಚಿರುಧಾನ್ಯಗಳಂದರೆ ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಬರಗು, ಸಜ್ಜೆ, ಇವು 4 ಮಾತ್ರ ಚಿರುಧಾನ್ಯಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವು 4ರಲ್ಲೂ 2ರಿಂದ 4% ನಿಮಗೆ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನೀವು ಚಿರುಧಾನ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು. ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಕ್ಕರೆ, ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಇದು ತಿಂತೀರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ರೈಸ್, ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ 8 ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ರಿಚ್ ಪ್ರೋಟೀನು ಸಿಗುವಂತಹ 14 ಲೋಟ ಹಾಲು ಕುಡಿದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಗುವಂತಹ ಡಿಎಕ್ಸನ್ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕರಿ ಉಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿರುಧಾನ್ಯ ಎರಡೂ ಬಳಸಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿರುವಂಥವರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ, ಚಿರುಧಾನ್ಯ ಬೇಡ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡುಗೆಗಳಿಗೂ ನೀವು ಡಿಎಕ್ಸನ್ ವರ್ಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೇವ್ರೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ಯಾನೋಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 15ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳಾದರೂ ವಾಕಿಂಗು, ಜಾಗಿಂಗು, ಎಕ್ಸಸೈಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆವ್ರೇಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 5 ಲೀಟರ್ ರಕ್ತ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಲೀಟರ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ನಾವು ಕರಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 15 ನಿಮಿಷನಾದರೂ ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಶೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ದಪ್ಪ ಶೂ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಲ್ಸ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ನೀವು ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಥರ ಅದು ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ತೆಳುವಾದ ಸಾಪಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಪ್ಪಲಿನ ನೀವು ಬಳಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತದನಂತರ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನೀವು ವಾಕ್ಮನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಏಕಾಂತತೆ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ವಾಕ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ. ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ಇರಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾನೋಟಿನ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.